Hello. Yes. Good evening, Venugar. Good evening, sir. Good evening, ma'am. Good Good evening, evening. Nirmala. Start Yes, good చేద్దామా? evening, sir. Yeah, I think we should join అవుతారేమో. యా పండగ కదా మోస్ట్లీ రారేమో చాలా మంది. ఓహో. ఓకే. సో నిన్న 7 దాకా అయిపోయినాయి కదండి. 6 అయిపోయినాయి. 6 ఓకే. రెగ్యులేషన్ 7th యాక్ట్. వాళ్ళు చదవాలి. ఓకే. హూ విల్ స్టార్ట్? సార్ మీరు స్టార్ట్ చేస్తారా సాయిబాబు సార్? నెగోషియబుల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్. చేస్తానండి, చదవండి. యా. Negotiable instrument. The questions asked: what is a negotiable instrument? Is a check a negotiable instrument? Explain. Define the term negotiable instrument. Is a check negotiable instrument? Okay. Explain with the help of case law. Explain the main characteristics of negotiable instruments. Introduction. Importance of negotiable instruments. Negotiable instruments play a vital role in commercial and banking transactions by enabling easy transfer of money and credit. Legal framework. Negotiable instruments in India are governed by the Negotiable Instrument Act 1881. Examples: promissory notes, bills of exchange, and checks are the most common negotiable instruments used in practice. Meaning and definition. Statutory definition. Under Section 13 of the NI Act 1881, a negotiable instrument means a promissory note, bill of exchange, or check payable either to order or to bearer. Essence of negotiability. The instrument must be transferable so as to give the transferee a right to sue in his own name. Meaning of negotiability. Negotiability refers to the quality of an instrument by which it can be freely transferred from one person to another person. Transfer. A negotiable instrument may be transferred by delivery, bearer instrument, endorsement and delivery, order instruments. Special feature. In certain cases, the transferee can acquire a better title than the transferor. Next. Nature of negotiable instruments. Written instrument. A negotiable instrument must be written. Unconditional promise or order. It must contain an unconditional promise or order to pay money. Transferability is it must be freely transferable. Money obligation, it must involve payment of a definite sum of money recognized by law. It must be recognized either by statute or mercantile usage. These are the nature of negotiable instruments. Main characteristics. Transferability. A negotiable instrument can be transferred freely from one person to another. This facilitates circulation of money in commercial transactions. Second, holder in due course. A holder in due course is a person who acquires a negotiable instrument for valuable consideration in good faith before maturity. ఇక్కడ హోల్డర్ ఇన్ డ్యూ కోర్స్ అంటే కన్సిడరేషన్ ఉండాలి, ఈ గుడ్ ఫెయిత్ బిఫోర్ మెచ్యూరిటీ. అంటే సపోజ్ నెగోషియబుల్ ఒక చెక్ రోడ్డు మీద దొరికింది ఒక ఆయనకి. రోడ్డు మీద దొరికితే ఆయన హోల్డర్ అవుతారు. హీ బికమ్స్ ఏ హోల్డర్. But he is not a holder in due course because there is no valuable consideration. Better title. A holder in due course gets a better title than the transferor, even if the transferor's title was defective. అంటే ఈయన వాల్యుబుల్ కన్సిడరేషన్ ఇచ్చి గుడ్ ఫెయిత్ కనుక ఉంటే he will get a better title. Exception to general rule. The maxim nemo dat quod non habet. No one can give what he does not have. Does not apply to negotiable instrument. Landmark cases. Miller versus Reyes. In this classic case, a banknote was stolen and later transferred to a person who took it honestly for value. So first person, he is not a holder in due course. But the second person, he is a holder in due course who took it honestly for value.
the court held that bona fide holder had a valid title despite the previous theft. This case lays down the fundamental principle of negotiability, that a holder in due course is protected against prior defects in title. Next one, right to sue. The holder of a negotiable instrument can sue in his own name. ఇది చాలా అడ్వాంటేజెస్ సిచ్యుయేషన్. హోల్డర్ ఎవరైతే ఉన్నారో అంతకుముందు హోల్డర్స్తో సంబంధం లేకుండా డైరెక్ట్లీ హీ కెన్ sue in the court. No separate assignment is required. Presumptions under the Act. The NI Act provides several presumptions such as presumption of consideration, presumption as to date, presumption as to time of acceptance. These presumptions simplify proof in commercial litigation. Freely circulating instrument. Negotiable instruments circulate like money in the commercial world. This feature promotes credit, liquidity, and trade. Is check a negotiable instrument? Statutory position. A check is expressly included within the definition of negotiable instrument under Section 13. Section 13 lo clear ga chepparu check negotiable instrument and nature of check. It is a bill of exchange drawn on a banker and payable on demand. Next. Transferability. A check can be transferred by delivery or endorsement and delivery. Conclusion. Therefore, a check is a negotiable instrument. Case law. Check is a negotiable instrument. Annamalai Chettiar versus VVRMS RMSP Subbaya Chettiar is a 1962 case. A check is a negotiable instrument and its negotiability depends on its form. Held. A blank endorsement converts an order check into a bearer check. నిన్న మనం చదువుకున్నాం బ్లాంక్ ఎండార్స్మెంట్ అంటే వితౌట్ స్పెసిఫైయింగ్ ద నేమ్ ఆన్ ద బ్యాంక్ ఆఫ్ ద చెక్, ఓన్లీ సిగ్నేచర్ ఉంటుంది. అంటే ఫ్రంట్లో ఎలాగో ఆ చెక్ ఫ్రంట్లో డ్రాయర్ సిగ్నేచర్ ఉంటుంది, చెక్ బ్యాక్ సైడ్ కూడా సిగ్నేచర్ చేసేస్తే ఆర్డర్ చెక్ అయినా కానీ అది బేరర్ చెక్ అయిపోతుంది. మేకింగ్ ఇట్ ట్రాన్స్ఫరబుల్ బై డెలివరీ. అది ఎవరికి హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తే వాళ్ళు దాని హోల్డర్ అయిపోతారు. రిలవెన్స్. కన్ఫర్మ్స్ నెగోషియబిలిటీ అండ్ ట్రాన్స్ఫరబిలిటీ ఆఫ్ చెక్స్. కంక్లూజన్. A negotiable instrument is a written instrument transferable by law or usage, enabling the holder to claim payment. The Negotiable Instrument Act 1881 recognizes promissory notes, bills of exchange, and checks as negotiable instruments. Negotiability is characterized by transferability, right to sue, presumptions, and the doctrine of holder in due course. A holder in due course enjoys special protection and may acquire a better title than the transferor, as laid down in Miller versus Race. Next. Any clarifications needed? Okay, clarification, sir. What is this presumptions? Presumption of consideration, presumption as to date, presumption as to time of acceptance. What are those presumptions? ఒకసారి వేణుగారు ప్రిజంప్షన్స్ ఒకసారి చూపించండి. మెయిన్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ లో ఫోర్త్ పాయింట్. నెగోషియబుల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ యాక్ట్ ప్రొవైడ్స్ సెవరల్ ప్రిజంప్షన్స్. అంటే ఇప్పుడు ఒక చెక్ ఎవరి చేతిలో ఉందనుకోండి, చెక్ ఉంటే ప్రిజంప్షన్ ఆఫ్ కన్సిడరేషన్, అది కన్సిడరేషన్ ఉందని మామూలుగా జనరల్గా ప్రిజ్యూమ్ చేస్తాం. ఆ డేట్ కూడా ఆ డేట్ కరెక్ట్ డేట్ అని, దాని మీద చెక్ మీద ఉన్న డేటు ఇట్ ఈస్ నాట్ ఆల్టర్డ్, ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్ డేట్ అని. అట్లనే యాక్సెప్టెన్స్ అంటే యాక్సెప్టెన్స్ బిల్స్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్కి యాక్సెప్టెన్స్ కావాలి, చెక్స్కి అక్కర్లేదు. బిల్స్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్కి యాక్సెప్టెన్స్ కావాలి. బిల్స్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ యాక్సెప్ట్ చేసేస్తే అది యాక్సెప్ట్ చేసింది కరెక్టే అని ప్రిజ్యూమ్ చేస్తారు. ఈ ప్రిజంప్షన్స్ అంటే ఈ యాక్ట్లో అది ప్రిజ్యూమ్ చేస్తారు. ఎందుకంటే ఆ చెక్ యాక్చువల్ కన్సిడరేషన్ ఉందా లేదా అన్నది చెక్ పే చేసే వాళ్ళకి తెలియదు కదా, కానీ దే ప్రిజ్యూమ్ దట్ ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ డ్యూ కన్సిడరేషన్ ది చెక్ ఈస్ గివెన్. ఓకే ఓకే. సో ద బ్యాంకర్ విల్, ఇది ఈ ప్రిజంప్షన్ ఎవరు చేసుకోవచ్చు? ద బ్యాంకరా, పేయింగ్ బ్యాంకరా? అంతే కదండి, పేయింగ్ బ్యాంకరే కదా.
పేయింగ్ బ్యాంకర్ Okay. కానీ లేకుంటే ఎండార్స్మెంట్ చేసినప్పుడు నెక్స్ట్ ఆయనకి ఎండార్స్మెంట్ అయింది అనుకోండి. ఇప్పుడు మీకు ఇందాక మనం హోల్డర్ ఇన్ డ్యూ కోర్స్ అనుకున్నాం కదా. ఇప్పుడు సపోజ్ ఫస్ట్ హోల్డర్ అన్న అతనికి తనకు లేదు, టైటిల్ లేదు, కానీ హోల్డర్ ఇన్ డ్యూ కోర్స్ విల్ ప్రెజ్యూమ్ దట్ హీ హ్యాస్ వ్యాలిడ్ కన్సిడరేషన్ అని అతను తీసుకుంటాడు నెక్స్ట్ అతను. ఓకే 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 గాట్ ఇట్ అతను ప్రెజ్యూమ్ చేస్తాడు. సో నెక్స్ట్ వన్ డిజానర్ ఆఫ్ చెక్ కదా. మీరు చదవండి మేడం. Okay. Dishonour of checks. What are the penal provisions under Negotiable Instruments Act అని అడుగుతున్నారు. దాంట్లో వచ్చిన questions in course of time. State the important provisions and procedure relating to dishonour of check. So what is the procedure? What are the provisions? Same thing. Discuss the provisions of Negotiable Instrument Act dealing with dishonour of checks. Explain the penal provisions of Negotiable Instruments Act. These are the different kinds of questions that have been asked. Introduction. Importance of check credibility. Checks are widely used negotiable instruments and their credibility is essential for commercial confidence. Problem of dishonour. Frequent dishonour of checks undermines trust in banking transactions. So there is a legislative response to it. To curb this misuse, the Negotiable Instruments Act 1881 was amended to introduce penal provisions, particularly Section 138. So Section 138 good pet quali dishonour of checks. Objective. The objective is to ensure prompt payment and enhance the reliability of checks as a payment instrument. So meaning of dishonour of check. A check is said to be dishonoured when the bank refuses to make payment when the check is presented for payment. Why? What are the reasons for dishonour? It can be insufficient funds, or the account is closed, or it exceeds the arrangement, or stop payment instructions have been issued, or there is a signature mismatch. These are the grounds on which a check can be rejected to be honored. So these are the reasons. Now, statutory provisions relating to dishonour of checks. So what does the law say? Under Section 138 of the Negotiable Instruments Act, dishonour of check for insufficiency of funds gurinchi matladutundi. Section 138, dishonour of check for insufficiency of funds. The check must be drawn by a account maintained by him. The check must be issued for the discharge of a legally enforceable debt or liability. The check must be issued for the discharge of a legally enforceable debt or liability. The check must be presented to the bank within its validity period. Dishonour. The check must be returned unpaid due to insufficient funds or amount exceeding arrangement. What is the notice? Payee must issue a written demand notice within 30 days of receiving information of dishonour. Failure to pay. Drawer must fail to make payment within 15 days of Drawer must fail to make payment within 15 days of receipt of notice. Cause of action. Only after expiry of 15 days does the offence get completed. So the offence gets kicked in only after 15 days of the receipt of notice. By which time, if the drawer fails to make a payment, then it is considered as dishonour of check. So this is about dishonour of check for insufficiency of funds, Section 138. Section 139 talks about presumption in favor of holder. Legal presumption is, it shall be presumed that the check was issued for discharge of a debt or liability. The burden of proof lies on the accused to rebut the presumption. Nature, presumption is rebuttable, not conclusive. Can someone help me understand? అంటే ఇక్కడ ఇది క్రిమినల్ కేసు కదండి. 138 అనేది క్రిమినల్ కేసు. క్రిమినల్ కేసులో ఏమిటంటే ఆల్రెడీ ఏదైనా డెట్ ఉండి ఆ డెట్ రీపేమెంట్ కోసం చెక్ ఇచ్చారని ప్రిజ్యూమ్ చేస్తారు. అసలు డెట్ లేకుండా మామూలుగా ఆయన ఏదైనా గిఫ్ట్ లాగా ఇచ్చారనుకోండి, అప్పుడు డిజానర్ అయితే దాని మీద కేసు వేయలేరు. సపోజ్ ఎవరికన్నా మీరు గిఫ్ట్ ఇస్తారు 1 lakh, ఆయనకి ఏం అప్పుండరు, అది గిఫ్ట్ కింద ఇచ్చారంటే దాని మీద కేసు వేయడానికి లేదు కదా, బికాజ్ డెట్ ఏం లేదు అక్కడ.
ఇక్కడ ప్రెజ్యూమ్ చేసేది ఏమిటంటే లీగల్ ప్రెజంప్షన్ లో డెట్ ఉంది, ఆ డెట్ అని రీపే చేయడానికి చెక్ ఇచ్చారు, కానీ చెక్ డిజానర్ అయింది బికాస్ ఆఫ్ ఇన్సఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫండ్స్. అది ఆ డెట్ లేదు ఊరికే గిఫ్ట్ అని చెప్పడానికి అక్యూజ్ మీద బర్డెన్ ఆఫ్ ప్రూఫ్ ఉంది కదా. బర్డెన్ ఆఫ్ ప్రూఫ్ ఉంది. అవును. Okay. Got it. So section 140, defense not allowed. No defense of ignorance. Drawer cannot plead that he had no reason to believe that the check would be dishonored. So he cannot play ignorant. Purpose prevents false and evasive defenses. So section 140 says defense is not allowed. Section 141, offenses by companies. So what is this? Corporate liability. When an offense is committed by a company, the company and the person in charge of its affairs are deemed guilty. So what is the exception in this? Person can escape liability by proving absence of knowledge or due diligence. But I think only the person can escape, but the company will still be held liable here. So that's corporate liability. అంటే ఇక్కడ ఏమైందంటే, ఇక్కడ ఇది క్రిమినల్ కేసు కదండి. క్రిమినల్ కేసులో ఇప్పుడు కంపెనీని అరెస్ట్ చేయలేరు కదా. ఇక్కడ అరెస్ట్, జైలు శిక్ష ఉంది కదా దీంట్లో. ఇంప్రిజన్మెంట్ ఉంది కాబట్టి డెఫినెట్గా ఆ కంపెనీ యొక్క డైరెక్టర్స్ కానీ లేకుంటే మేనేజర్ కానీ ఎవరినో ఒకరిని రెస్పాన్సిబుల్ చేయాలి. అది ఎవరిని రెస్పాన్సిబుల్ చేస్తే ఆ పర్సన్ ఎవరినైతే రెస్పాన్సిబుల్ చేశారో ఆ పర్సన్ నాకు అసలు ఈ దీని గురించి నాలెడ్జ్ లేదు, చెక్ గురించి నన్ను అనవసరంగా ఇరికించారని ఆయన లైబిలిటీని ఎస్కేప్ చేసుకోవటానికి ఆయన ప్రూవ్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఓకే, సో దట్ ఆప్షన్ ఇస్ దేర్ ఫర్ దట్ పర్సన్, ఎక్సెప్షన్ కింద. కంపెనీకి అయితే బికాజ్ కంపెనీకి ఇంప్రిజన్మెంట్ ఉండదు కాబట్టి. కరెక్ట్. ఓకే, గాట్ ఇట్. Section 142, cognizance of offense. Mode of complaint. Offense is cognizable only upon a written complaint by payee or holder in due course. So only when there is a little written complaint will the offense become cognizable. Where the check is presented for collection or payee's bank is situated. Okay. Either of these two places that the complaint can be filed. Check where it's presented for collection or payee's bank is situated. What is the punishment under section 138? Lo punishment both. So this is the punishment that happens when the check gets dishonored. So there are some case laws. Voice break అవుతుందా? మధ్యలో అసలు ఏది వినిపించలేదు. ఇప్పుడు ఎట్లా ఉంది? ఇప్పుడు బాగానే ఉంది. ఇందాక 2-3 సెంటెన్స్లు వినపడలేదు అసలు. ఏది పనిష్మెంట్ అండర్ సెక్షన్ 138? బికాస్ ద రికార్డింగ్ విల్ ఆల్సో నాట్ గెట్ కదా. అప్పుడు పనిష్మెంట్ అండర్ 138 యూ డిడ్ నాట్ క్యాప్చర్, యూ డిడ్ నాట్ గెట్. ఆఫ్టర్ దట్ బ్లాంక్ అయిపోయింది, మళ్ళీ మాట్లాడేది వస్తుంది. Okay, punishment under 138, section 138 is imprisonment up to 2 years or fine up to twice the amount of the check or both. So it's okay now? Fine. Cases. Now we're talking case laws. K. Bhaskaran versus V. Shankaran Vaidyan Balan. This is 1999 case. The Supreme Court clarified the procedural components that must be completed to turn a bounce check into a criminal offense. So a bounce check ni criminal offense kinda convert cheyali ante, complaint ivali ante, the Supreme Court said that there are some procedures that need to be followed. What are those procedures? The core ruling. The Supreme Court held that the offense under section 138 is not complete by a single act. It is a combination of 5 essential links in a chain. So 5 ingredients unte gani this will not become a criminal offense. What are the 5 essential ingredients? Drawing of the check, presentation of the check to the bank, returning the check unpaid by the drawee bank, giving notice in writing to the drawer demanding payment, failure of the drawer to make payment within 15 days of the receipt of the notice. So these are the 5 steps that need to be fulfilled for a bounce check to become a criminal offense. What is the logic behind this? If any one of these 5 links is missing, the criminal complaint will fail. It also decided
that a complainant can file the case in any court that has jurisdiction over any of these 5 locations. So these 5 ingredients can happen in 5 different locations, and the complainant can lodge, can go to the court in any of these 5 locations, if that is the case. So this is the case of Bhaskaran versus Shankaran Vaidyan Balan. Next one is NEPC Micon Limited versus Magma Leasing Limited, 1999 again. The Supreme Court addressed a common loophole. Can a person escape criminal liability by simply closing their bank account before the check is presented? Oh my God. Can a person escape criminal liability by simply closing their bank account before the check is presented? What is the core ruling in this? The court held that the expression insufficiency of funds includes a situation where the account is closed. So section 138 ni will escape chailer. Insufficiency of funds also includes account is closed. The rule, dishonor of a check due to account being closed attracts section 138. The logic enti, if account closed was not a crime, every dishonest drawer would issue a check and immediately close their account to avoid jail. The court applied a purposive interpretation to ensure the law's objective is met. What is the law's objective? Promoting the credibility of checks is the objective of the law, and therefore account closed is also amounts to insufficiency of funds. This is the next. This is another case study. So the third one is Kusum Ingots versus Alloys Limited. Kusum Ingots and Alloys Limited versus Penal Peterson Securities Limited, 2000 case. This case defines a safety valve for the drawer. It addresses whether a person is criminal if they wanted to pay, but the law stopped them. It addresses whether a person is criminal if they wanted to pay, but the law has stopped them from paying. This is interesting. What is the core ruling here? The court held that if the dishonor happened because of a legal restraint, like a court order or a government stay, that was beyond the drawer's control, section 138 does not apply. Ante vadiki pay cheyalane undi drawer ki, kani there is a legal constraint like a court order or a government stay. In such circumstances, section 138 does not apply. What is the rule? To attract penal liability, there must be a voluntary failure to maintain funds. If a company is declared sick under BIFR or its accounts are frozen by the police or court, the drawer is not criminally liable for a bounce check. What is the logic? Lex non cogit ad impossibilia. The law does not compel a man to do that which he cannot possibly perform. So this is the legal maxim, lex non cogit ad impossibilia. The law does not compel man to do that which he cannot possibly perform. So this is the third case study. There are 3 different scenarios actually, very interesting case studies. Okay, objectives of penal provisions. Why are the penal provisions in place? To prevent misuse of checks, ensure prompt payment of dues, enhance confidence in commercial transactions, promote financial discipline. So these are the 4 objectives of penal provisions. So the summary here is, the conclusion is, dishonor of checks seriously affects commercial credibility. Section 138 to 142 of the Negotiable Instruments Act provide a comprehensive penal framework. Idi gurtupeట్టుకోవాలి, 138 to 142. The law balances the interest of the payee with safeguards for the drawer. Judicial interpretation has strengthened the effectiveness of these provisions. Penal provisions have significantly enhanced the sanctity of checks in modern banking. So this is the end of dishonor of checks. Yeah. Venu garu, next you want to take over? So the negotiable instruments lo penalties A sections, madam. Dishonor aithe. Negotiable. This 138 kada? 138 to 142. 138 is the critical because it talks about the punishment and everything, what is dishonor. But later 139, 140, in addition to that, presumption in favor of the holder, defense not allowed. Ekkada defense allow kadu. Offense by companies. Cognizant offense only when it is given in writing. Complaint is given in writing. So 138 is the key and all the rest follow it. Okay.
సార్ ఇది డెట్ రికవరీ ట్రిబ్యునల్ మన సాయిబాబా గారు సార్ మీరు ఇది యూ వర్క్ ఆన్ ఇట్ కాబట్టి మేబీ యూ కెన్ డూ దిస్ దెన్ వీ కెన్ డూ ద అదర్ చెప్తాను. Debt Recovery Tribunal. దీంట్లో అడిగిన క్వశ్చన్స్ explain the jurisdiction and powers of the Debt Recovery Tribunal. Debt Recovery Tribunal Act has effective powers and procedure for recovery of debt. What is Debt Recovery Tribunal? Explain its powers and functions and comment on its role. Actually, Debt Recovery Tribunal ఏమిటంటే ఎస్పెషల్లీ ఫర్ బ్యాంక్స్కి ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్కి ఏమైనా లోన్స్ ఉంటే లోన్ డిఫాల్ట్ అయితే వాటికి ఎక్స్క్లూజివ్ జ్యూరిస్డిక్షన్ డెట్ రికవరీ ట్రిబ్యునల్తో ఇచ్చారు. Problem of mounting NPAs. Delays in civil courts led to huge accumulation of non-performing assets for banks, blocking fresh lending and economic growth. Need for special form. Civil courts were slow, procedure heavy, and ineffective for commercial debts. Legislative response. Recovery of debts due to Banks and Financial Institutions Act 1993 created DRTs for speedy recovery. Objective. Establish tribunals for expeditious adjudication, recovery of bank debts above 20 lakhs. ఇక్కడ లిమిట్ ఉంది, అబౌట్ 20 lakhs మాత్రమే డిఆర్టీకి వెళ్ళొచ్చు. Meaning of Debt Recovery Tribunal. DRT definition. Quasi judicial body under 1993 Act to adjudicate or recover debts due to banks and financial institutions. Exclusive jurisdiction. Section 17. DRT alone handles covered matters. Civil courts are barred. Section 18. Nature. Not a full civil court, but exercises civil court powers under Section 22. అంటే ఇది క్వాజీ జ్యుడిషియల్ బాడీయే కానీ సివిల్ కోర్ట్ పవర్స్ ఉంటాయి డిఆర్టీకి. ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ డిఆర్టీ అండ్ డిఆర్ఏటి. డిఆర్టీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నోటిఫైస్ అండర్ సెక్షన్ 3. 39 DRTs are operational now. DRAT appellate body under section 8. 5 DRATs for DRT appeals. Composition. అక్కడ ఏమిటంటే ఒక ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్ ఉంటారు. ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్ డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జి లెవెల్, ఆయనకి 5-year టర్మ్ ఉంటుంది. మ్యాక్సిమం ఏజ్ 62. చైర్పర్సన్ ఇక్కడ డిఆర్టీలో అయితే ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్ అంటారు. డిఆర్ఏటీలో అయితే చైర్పర్సన్ అంటారు. డిఆర్ఏటీలో హైకోర్టు జడ్జి లెవెల్ ఎక్స్పీరియన్స్, ఆయన జనరల్గా హైకోర్టు జడ్జి అయి ఉంటారు డిఆర్ఏటీలో. జ్యూరిస్డిక్షన్. నెక్స్ట్ జ్యూరిస్డిక్షన్ ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాం. డెట్స్ ఈక్వల్ ఆర్ మోర్ దాన్ 20 lakhs. సెక్షన్ 1 subsection 4. డెట్ ఆరిజినేషన్ బ్రాంచ్ ఆర్ డిఫెండెంట్స్ రెసిడెంట్ ఆర్ బిజినెస్. అంటే టెరిటోరియల్ జ్యూరిస్డిక్షన్ ఎక్కడంటే ఆ బ్రాంచ్ ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడ కానీ, లేకపోతే డిఫెండెంట్ ఆయన ఎవరైతే లోన్ తీసుకున్నారో వాళ్ళ రెసిడెన్స్ దగ్గర కానీ ఎక్కడైనా ఫైల్ చేయొచ్చు. సెక్షన్ 19. కవర్డ్ పార్టీస్. షెడ్యూల్డ్ బ్యాంక్స్, notified financial institutions. Section 2DH. Debt scope. Section 2G. Ascertained liability. Simple money recovery excludes secured assets under SARFAESI. ఆ SARFAESI యాక్ట్లో సెక్యూర్డ్ అసెట్స్ ఏమన్నా SARFAESI యాక్ట్లో ఆల్రెడీ ఉంటే అవి ఎక్స్క్లూడ్ అయిపోతాయి. ఎడ్యుకేటరీ పవర్స్. బ్యాంక్స్ ఫైల్ అప్లికేషన్. సెక్షన్ 19 ప్రకారం బ్యాంక్స్ అప్లై చేయొచ్చు విత్ ఎఫిడవిట్ అండ్ డాక్యుమెంట్స్. డిఆర్టీ డిటర్మిన్స్ ఎగ్జాక్ట్ డెట్ ఆఫ్టర్ హియరింగ్ ఇష్యూస్ రికవరీ సర్టిఫికెట్. అది హీరింగ్ అయిన తర్వాత రికవరీ సర్టిఫికెట్ ఇష్యూ చేస్తారు. డిఆర్టీ ఎట్లా ఉంటుందంటే డిఆర్టీలో 2 sections ఉంటాయి. ఒకటి ఫస్ట్ జడ్జి ఉంటారు, ఆ జడ్జినే ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్ అంటారు. ఆయన డిగ్రీ ఇస్తారు. డిగ్రీ ఇచ్చిన తర్వాత రికవరీ సర్టిఫికేట్ ఇష్యూ చేస్తారు. ఆ రికవరీ సర్టిఫికేట్ అది రికవర్ చేయడానికి మళ్ళీ సెపరేట్ ఉంటారు, సెపరేట్ రికవరీ ఆఫీసర్ ఉంటారు. ఆ రికవరీ ఆఫీసర్ ఆయన నోటీస్ ఇచ్చి ఆ అసెట్స్ ఏవైతే ఉంటే అవి సేల్ చేస్తారు ఆయన. ఈ 2 wings ఉంటాయి డిఆర్టీలో. డెట్ స్కోప్ ఓకే. అసెట్ అండ్ లయబిలిటీ, సింపుల్ మనీ రికవరీ excludes secured assets. Powers of DRT. Adjudicatory powers. Banks file application with affidavit document. DRT determines exact debt after hearing, issues recovery certificate. Civil court powers.
లిమిటెడ్ పవర్స్ ఉంటాయి అంతే సెక్షన్ 22 ప్రకారం. సమ్మన్ విట్నెసెస్, ఎన్ఫోర్స్ అటెండెన్స్, రిసీవ్ ఎవిడెన్స్, ఇష్యూ కమిషన్స్. నాట్ బౌండ్ బై సిపిసి. అంటే సమరీ ట్రయల్ ఉంటుంది, ఫుల్ స్కేల్ ట్రయల్ ఉండదు. ప్రొసీజర్ ఈస్ ఫ్లెక్సిబుల్. రికవరీ పవర్స్ సెక్షన్ 25. రికవరీ ఆఫీసర్ అని నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా, రికవరీ ఆఫీసర్ సెపరేట్ వింగ్ ఉంటుంది. రికవరీ ఆఫీసర్ ఎగ్జిక్యూట్స్ సర్టిఫికేట్ లైక్ సివిల్ కోర్ట్ డిక్రీ, మోడ్స్ ప్రాపర్టీ అటాచ్మెంట్ ఆర్ సేల్, అరెస్ట్ ఆర్ డిటెన్షన్ అప్ టు 3 months, రిసీవర్ అపాయింట్మెంట్. ఈ 3 కూడా ఆయన చేస్తారు. ఇంటరిమ్ పవర్స్, ఇంజంక్షన్స్ టు ప్రివెంట్ ఎసెట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్ డిస్పోజల్, సెక్యూర్ డిస్ప్యూటెడ్ ప్రాపర్టీ డ్యూరింగ్ ప్రొసీడింగ్స్. అంటే సెక్యూరిటీ అదంతా కూడా అక్కడ ఒక ఎసెట్ని డిఆర్టీ రికవరీ ఆఫీసర్ దగ్గరికి వెళ్ళిందంటే ఆయన సెక్యూరిటీ కూడా సెక్యూరిటీని అపాయింట్ చేస్తాడు అక్కడ. నెక్స్ట్ ప్రొసీజర్ బిఫోర్ డిఆర్టీ ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం. సమ్మరీ ప్రొసీడింగ్స్ లెస్ ఫార్మల్ దాన్ సిపిసి, ఎఫిడవిట్స్ ఫర్ ఎవిడెన్స్, ప్రిన్సిపల్స్ న్యాచురల్ జస్టిస్, నోటీస్ టు డిఫెండెంట్స్. ఆయన 30 days లోపల రెస్పాండ్ అవ్వాలి. టైం లైన్, జనరల్ టైం లైన్ అయితే 180 days. సిపిసి ప్రకారం ఏమి స్ట్రిక్ట్ రూల్స్ ఏముండవు. అప్పీల్, డిఆర్టీ డిగ్రీ మీద డిఆర్ఏటీకి అప్పీల్ చేసుకోవచ్చు. 30 days లోపల అప్పీల్ చేయాలి. కానీ అప్పీల్ చేయాలంటే అమౌంట్ డిపాజిట్ చేయాలి. 50% ఆఫ్ అమౌంట్ ఈజ్ టు బి డిపాజిటెడ్. డిఆర్ఏటీలో కూడా మీకు అతను ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన ఫెయిల్ అయిపోతే హైకోర్టుకి వెళ్ళొచ్చు, సుప్రీంకోర్టుకి కూడా వెళ్ళొచ్చు. రోల్ అండ్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ డిఆర్టీ, స్పీడ్, కట్స్ రికవరీ ఫ్రమ్ 10 years to 1 to 2 years, ఎన్పిఏ కంట్రోల్, క్లీన్స్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ షీట్స్, ఎక్స్పర్టైజ్, బ్యాంకింగ్ ఫోకస్డ్ ఎడ్యుకేషన్, డిసిప్లిన్, డిటర్స్ డిఫాల్ట్స్ వయా స్ట్రాంగ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్. లిమిటేషన్స్, backlogs from vacancies, case load, appeals, delay finality, infrastructure gaps in some tribunals. కానీ ఇక్కడ 180 days అట్లా 1 to 2 years అంటున్నారు, కానీ చాలా డిలే అయిపోతుంది. ఎందుకంటే అక్కడ చాలా దాంట్లో ఈ ఆఫీసర్స్ లేరు. ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్స్ కానీ రికవరీ ఆఫీసర్స్ కానీ కొన్ని చోట్ల లేరు. తర్వాత అప్పీల్కి వెళ్తే అప్పీల్ చాలా టైం పట్టేస్తుంది. కేసెస్, ట్రాన్స్పోర్ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా, ప్రిన్సిపల్ ప్యారలల్ ప్రొసీడింగ్స్, డిఆర్టీ సర్ఫేసీ. ఇది సర్ఫేసీ అంటే మీకు ఐడియా ఉంది కదా, సర్ఫేసీ అంటే బ్యాంక్స్ డైరెక్ట్గా దే కెన్ సెల్ ద ప్రాపర్టీ. వాళ్ళు సర్ఫేసీ యాక్ట్లో ఆయనకు ముందు నోటీస్ ఇస్తారు, ఎన్పిఐ అయిన తర్వాత నోటీస్ ఇస్తారు, 30 days నోటీస్. 30 days నోటీస్ ఇచ్చిన తర్వాత అది సెక్షన్ 13 నోటీస్ అంటారు. ఆ నోటీస్ కనుక ఆయన కట్టలేకపోతే ఆ 13 తర్వాత పొజిషన్ నోటీస్ ఇస్తారు. ఎస్ఎట్ ఏదైనా ఉంటే దాన్ని వీళ్ళ పొజిషన్లోకి తీసుకుంటారు. ఆ తర్వాత సేల్ నోటీస్ ఇచ్చి అమ్మేస్తారు. అది సెపరేట్. డైరెక్ట్లీ ది బ్యాంక్ కెన్ డూ దిస్ ప్రొసీజర్ అండర్ సర్ఫేసీ యాక్ట్. డిఆర్టీలో బ్యాంక్ ఫైల్ చేస్తుంది. ఫైల్ చేస్తే జస్ట్ లైక్ ఎనీ అదర్ కోర్ట్ ఇట్ విల్ హియర్ ద కేస్ అండ్ ఇట్ విల్ ఇష్యూ ఏ డిగ్రీ అండ్ దెన్ రికవరీ ఆఫీసర్ will recover that amount by selling that property. ఈ రెండు కూడా ప్యారలల్ ప్రొసీడింగ్స్ ఉంటాయి. ది కంటెంట్ ది కోర్ట్ అడ్రస్ ఎప్పుడు డిఆర్టీకి వెళ్ళాలి, ఎప్పుడు సర్ఫేసీ వాడచ్చు అని ఎలా వాట్ ఈస్ ద డిస్క్రిప్షన్ దట్ ద బ్యాంక్ యూజెస్? అదేనండి ఇక్కడ ఉన్నది. ప్యారలల్ ప్రొసీడింగ్స్ అన్నది అదే. నేను చదువుతున్నాను చూడండి. ది కోర్ట్ అడ్రస్డ్ వెదర్ ఏ బ్యాంక్ కెన్ ఇనిషియేట్ సర్ఫేసీ యాక్షన్ వైల్ ఏ రికవరీ సూట్ ఈజ్ ఆల్రెడీ పెండింగ్ ఇన్ డిఆర్టీ under the 1993 Act. Significance, the court held that SARFAESI is an additional remedy, not a substitute. Banks can withdraw their case from DRT to go to SARFAESI or even run them simultaneously. It confirmed that 2 acts are complementary. జనరల్గా బ్యాంక్స్ ఏం చేస్తాయంటే సర్ఫేసీలో నోటీస్ ఇచ్చేసి డిఆర్టీలో కూడా కేసు ఫైల్ చేసేస్తాయి. సైమల్టేనియస్గా అక్కడ డిఆర్టీలో రన్ అవుతుంది, ఇక్కడ సర్ఫేసీలో కూడా వీళ్ళు ఎసెట్స్ అమ్ముతూ ఉంటారు. డిఆర్టీలో లేట్ అయిపోతుంది అనుకుంటే ఈ సర్ఫేసీ కూడా సైమల్టేనియస్గా రన్ చేస్తారు.
అంటే ఇక్కడ ఏ ఆప్షన్ చేయాలన్నది బ్యాంక్ ఇష్టం. రెండు సైమల్టేనియస్గా చేయాలన్నా చేయొచ్చు, దానికి ఏమీ అభ్యంతరం లేదు. ఓకే. Hindenburg Forge Private Limited versus State of UP. Principle. When can a borrower appeal? ఇది అప్పీల్ గురించి సెక్షన్ 17. ది కంటెంట్. ది కోర్ట్ clarified that a borrower can approach the DRT as soon as the symbolic position notice on the door or newspaper is taken under section 13(4). ఇక్కడ ఏమైందంటే సర్ఫేసీ యాక్ట్లో బ్యాంక్ నోటీస్ ఇచ్చిన తర్వాత దానికి ఈ ఎవరైతే కస్టమర్ ఉన్నారో అతను అప్పీల్ చేసుకోవచ్చు. అప్పీలు డిఆర్టీలో చేసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ సింబాలిక్ పొజిషన్ అంటే దీంట్లో సర్ఫేసీలో 2 ఉంటాయి, 13(2) నోటీస్ అండ్ 13(4) నోటీస్ అని. 13(2) నోటీస్ అంటే డిమాండ్ నోటీస్, దట్ 30 days. 13(4) నోటీస్ అంటే పొజిషన్ నోటీస్. ఆ పొజిషన్ నోటీస్ ఇవ్వగానే అంటే డోర్కి ఒక నోటీస్ అంటిస్తారు, న్యూస్ పేపర్లో పబ్లిష్ చేస్తారు. యాక్చువల్ ఫిజికల్ పొజిషన్ ఉండదు, సింబాలిక్ పొజిషన్ ఇది. ఆ వెంటనే వాళ్ళు కోర్టుకి డిఆర్టీకి అప్పీల్ చేసుకోవచ్చు. They do not have to wait for actual physical position. Significance. This provides faster protection to borrowers to stop a wrongful action before they are physically evicted. సర్ఫేసీ యాక్ట్లో చెప్పండి సార్, చెప్పండి. సర్ఫేసీ యాక్షన్లో ఏమన్నా ఆయన ఆస్తి పోతుందని, ఆయనకి ఆస్తి జనరల్గా పోతుంది కదా, వీళ్ళు బ్యాంక్ వాళ్ళు అమ్మేస్తారు అనుకుంటే ఆయన డిఆర్టీకి వెంటనే వెళ్ళిపోతాడు. ఈ నోటీస్ ఇవ్వగానే వెళ్ళిపోతే డిఆర్టీ స్టే ఇస్తుంది. స్టే ఇవ్వగానే సర్ఫేస్ యాక్షన్ స్టాప్ అయిపోతుంది. ఒక చిన్న ఐ నీడ్ సమ్ క్లారిఫికేషన్ సార్. ఈ హిండన్ ఫోర్జ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కేసులో కంటెంట్ లో ద కోర్ట్ క్లారిఫైడ్ దట్ ద బారోవర్ కెన్ అప్రోచ్ ద డిఆర్టీనా లేకపోతే డిఆర్ఏటీనా? బికాజ్ ఇది డిఆర్టీ. ఎందుకంటే ఆయన డిఆర్టీకి వెళ్ళటం అన్నది ఎవరు వెళ్ళాలి? ఓన్లీ బ్యాంక్ కెన్ అప్లై. డైరెక్ట్గా కేసు వేయాలంటే బ్యాంకే వేయగలుగుతుంది, బారోవర్ వెళ్ళటానికి లేదు. బారోవర్ ఎప్పుడు వెళ్ళగలరంటే సర్ఫేసీ యాక్షన్లో డిమాండ్ నోటీస్ ఇచ్చి తర్వాత పొజిషన్ నోటీస్ కూడా ఇచ్చిన తర్వాత అప్పుడు కస్టమర్ వెళ్ళొచ్చు డిఆర్టీకి. డిఆర్టీనే, డిఆర్ఏటీ కాదు. డిఆర్టీలో కనుక అతనికి ఎగనెస్ట్ గా వస్తే అప్పుడు డిఆర్ఏటీకి వెళ్ళొచ్చు. ఓకే ఓకే. ఇక్కడ ఏమంటారంటే ఓన్లీ సింబాలిక్ పొజిషన్ నోటీస్ ఇచ్చిన వెంటనే వెళ్ళిపోవచ్చు. యాక్చువల్ ఫిజికల్ పొజిషన్ తీసుకోక్కర్లేదు. ఫిజికల్ పొజిషన్ అంటే వాళ్ళు వికెట్ చేయించి తాళం వేసేసుకుని బ్యాంక్ దగ్గర తాళం ఉంచుకుంటే అది ఫిజికల్ పొజిషన్. సింబాలిక్ పొజిషన్ అంటే ఓన్లీ ఆ తలుపు మీద ఒక నోటీస్ అంటిస్తారు, పేపర్లో పబ్లికేషన్ ఇస్తారు. బట్ అదే రెసిడెన్షియల్ ఫ్లాట్ అనుకోండి, ఫ్లాట్లో ఎవరైతే ఉంటున్నారో వాళ్ళు కంటిన్యూ అవుతారు. దాన్ని సింబాలిక్ పొజిషన్ అంటారు. ఆ సింబాలిక్ పొజిషన్గా ఉండగానే డిఆర్టీకి అప్లై చేసుకోవచ్చు సర్ఫేసీ యాక్షన్ మీద. ఇది అప్పీల్ అగైన్స్ట్ సర్ఫేసీ యాక్షన్. అది 13(4) నోటీస్ తర్వాత కస్టమర్ వెళ్ళొచ్చు. డైరెక్ట్ అప్లికేషన్ మాత్రం ఓన్లీ బ్యాంకే ఇవ్వగలుగుతుంది, కస్టమర్ ఇవ్వాలి. కస్టమర్ ఇవ్వడు కదా అసలు. బ్యాంక్ ఎందుకు వెళ్తుందంటే మాకు రికవరీ చేసి పెట్టండి అని వెళ్తుంది డిఆర్టీకి. దిస్ ప్రొవైడ్స్ ఫాస్టర్ ప్రొటెక్షన్ టు బారోవర్స్ టు స్టాప్ ఏ రాంగ్ఫుల్ ఆక్షన్ బిఫోర్ దే ఆర్ ఫిజికల్లీ ఎవెక్టెడ్. రాంగ్ఫుల్ యాక్షన్ ఏం కాదు, జనరల్గా అందరూ వెళ్ళిపోతారు మీ సర్ఫేసీలో డిమాండ్ నోటీస్ ఇవ్వగానే, అదే పొజిషన్ నోటీస్ ఇవ్వగానే. DRT provides an exclusive speedy recovery mechanism with wide powers and simple procedures despite challenges. It strengthens banking alongside SARFAESI or IBC, recovering rupees 2 lakh crore plus since 1993. అంటే 2 lakh crores వరకు రికవర్ అయిందండి డిఆర్టీస్ ద్వారా. ఇంట్రెస్టింగ్. ఇది అర్థమైందండి? ఇంకేమన్నా క్లారిఫికేషన్స్ కావాలా? అంటే ఇందులో నేను మళ్ళీ ఇంకోసారి చెప్తున్నా, బ్యాంకులో అకౌంట్ ఏదైనా ఎన్పిఏ అయిపోతే వాళ్ళకి 2 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. వన్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ సెల్లింగ్ ద అసెట్స్ త్రూ సర్ఫేసీ యాక్ట్ బై గివింగ్ నోటీసెస్. అనదర్ వన్ ఈజ్ ఫైలింగ్ ఎ కేస్ విత్ డెట్ రికవరీ ట్రిబ్యునల్. 2 సైమల్టేనియస్గా చేయొచ్చు, లేదని ఏ ఒకటైనా చేయొచ్చు. లేకుంటే డిఆర్టీ కేసు ఉండగా కూడా సర్ఫేసీ యాక్షన్కి వెళ్ళొచ్చు విత్డ్రా చేసుకుని, లేకుంటే సర్ఫేసీ యాక్షన్లో ఉండగా కూడా డిఆర్టీకి
అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఈ రెండు కూడా సైమల్టేనియస్గా కానీ విడివిడిగా కానీ పాసిబుల్. అసలు బ్యాంక్ డిఆర్టీకి ఎందుకు వెళ్ళాలనుకుంటారు? బికాస్ యు ఆర్ సేయింగ్ ఇట్స్ లెంగ్దీ ప్రొసీజర్ టు సైడింగ్ ఆఫీసర్ సర్ఫేసీకే ఆప్ట్ చేస్తారేమో కదా టు బిగిన్ విత్. అన్ని కేసెస్లోని సర్ఫేసీలో ఒక నోటీస్ ఇచ్చేస్తారు కానీ సర్ఫేసీలో ఈయన ఈ పొజిషన్ నోటీస్ ఇచ్చిన తర్వాత ఈయన డిఆర్టీకి వెళ్ళిపోతాడు అని అనుకుంటే అప్పుడు ముందే ఫైల్ చేసి ఉంచితే బెటర్ కదా. అప్పుడు ఇంకా ఆయనకి అవకాశం ఉండదు. ఆల్రెడీ డిఆర్టీలో ఫైల్ అయిపోయింది కాబట్టి. ఇక్కడ ఇందులో ఉన్న లూప్ హోల్ ఏమిటంటే సర్ఫేసీ యాక్షన్లో పొజిషన్ నోటీస్ ఇచ్చిన తర్వాత హీ కెన్ ఫైల్ అన్ అప్పీల్ విత్ డిఆర్టీ. ఆ ప్రావిజన్ ఇచ్చారు. ఆ ప్రావిజన్ కాబట్టి ఆ ప్రావిజన్ని ఉపయోగించుకుని సర్ఫేస్ యాక్షన్ని స్టాప్ చేస్తున్నారు జనరల్ కస్టమర్స్ అందరూ. స్టాప్ చేస్తుంటే అక్కడ డిలే అయిపోతుంది కదా. మళ్ళీ డిఆర్టీకి కస్టమర్ వెళ్తే మళ్ళీ వీళ్ళు కౌంటర్ ఫైల్ చేసి మళ్ళీ అక్కడ ప్రొసీడింగ్ ఇచ్చి ఇక్కడ సర్ఫేస్ యాక్షన్ ఆగిపోతుంది. అట్లా కాకుండా రెండు సైమల్టేనియస్గా వేశారనుకోండి, అక్కడ అది నడుస్తూ ఉంటుంది, ఇక్కడ సర్ఫేస్ యాక్షన్ కూడా నడుస్తుంటుంది. ఓకే, నైస్. వేణుగారు మీరు చదువుతారా నెక్స్ట్? Okay, sir. Yeah. Okay, the 10th one is bankers lien. Basically, bankers lien ante bankers lien loan or receipts 3 times adigaru. Basically, the importance ఏంటంటే what is the bankers lien mean? So importance ఏంటంటే introduction. Banking involves acceptance of deposits and granting of loans, which exposes banks to financial risk. To protect themselves, banks are granted certain rights, including bankers lien. So granting loans is a core banking function, and banks must exercise caution to ensure safety and recoverability. So what does bankers lien mean? Lien is a right of a person to retain goods or property belonging to another until a debt due is paid. Bankers lien ante it is a right of a banker to retain goods, right? Retain goods and securities of a customer in his possession as a security for general balance of account. So it is an implied pledge and form a general lien recognized under law. So scope and it applies only to goods or securities lawfully in possession of the banker in his capacity as a banker. Okay. And the legal nature ఏంటంటే bankers lien is a general lien. So first of all, important point, bankers lien is general lien unlike ordinary lien, which is usually particular. Okay, automatic right, it arises automatically unless excluded by the agreement. So lien does not apply to articles kept for safe custody, trust property, securities deposited for specific purpose. So lien వచ్చేసి ఇప్పుడు జనరల్ లీన్ అంటే everything will come under its radar. Whatever is the goods or property is there legally in possession, but they cannot apply the lien on articles kept for safe custody, trust property, and securities deposited for a specific purpose. So what are the landmark cases in this bankers lien is there's one very old case which is Brandauer versus Barnett, where bankers have a general lien over security deposit in ordinary courses of banking relationship. Banker lien extends to all securities for the general balance of account unless there is express or implied contract of contrary. So the case establishes a classical legal foundation of bankers lien. So basically what this case establishes is that the bankers lien is a general lien. General lien anangane whatever is the securities that are under the bank, legally possessed by the bank, they can use those under general lien. మీకు ఆర్డినరీ లీన్ అంటే పర్టికులర్ ఈ ప్రాపర్టీనే ఈ సెక్యూరిటీనే వాడాలని ఉంటుంది. సో సిన్స్ బ్యాంకర్స్ లీన్ ఇస్ జనరల్ లీన్, దే కెన్ గో అగైన్స్ట్ ఆల్ ద ప్రాపర్టీస్ విచ్ దే legally or lawfully possess. So that was the foundation for the bankers lien in 1846. Bankers lien distinguished from other lien. Lien was a set of lien relates to retention of goods and security. Set of relates to adjustments. So lien versus pledge. Lien involves retention. Pledge includes right of sale on default. So and then what are the loans and advances meaning? And a loan is
lending of money for a fixed period, usually with security. Advances include overdrafts, cash, and other financial instruments. Loans and advances are granted to earn interest while supporting economic activities. ఇది లోన్స్లోకి ఎందుకు వెళ్ళిపోయింది? రైట్ ఆఫ్ లీన్ ఉందన్నా. ఓకే ఓకే. సో బ్రాడ్లీ ఐ థింక్ సార్ ఇది గ్రాంటింగ్ లోన్స్ మనం చదవనక్కర్లేదు కదా సార్ ఇందులో, బ్యాంకర్ లోన్ లీన్లో. బ్యాంకర్స్ లీన్ లో అంటే ఇక్కడ క్వశ్చన్ బ్యాంకర్స్ లీన్ ఆబ్లిక్ లోన్స్ అండ్ అడ్వాన్సెస్ అని ఉంది కదండి. ఆయిల్ గ్రాంటింగ్ లోన్స్ అండ్ అడ్వాన్సెస్. ఓకే ఓకే. అదే అంటే ఆ క్వశ్చన్ అందులో సో బేసికలీ లోన్స్ అండ్ అడ్వాన్సెస్. అంటే ఏ లాజిక్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కంబైన్ చూడండి. చేశారు అవి? ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ బ్యాంకర్స్ లీన్ అండ్ జనరల్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ లోన్స్ అండ్ అడ్వాన్సెస్ అని ఉంది. లోన్స్ అండ్ అడ్వాన్సెస్. సో వాట్ ఈస్ అ లోన్? ఆ క్వశ్చన్ కూడా అందులో ఉంది కాబట్టి మీరు ఇక్కడ అది కూడా పెట్టారు. అది రెండు సార్లు కంబైన్ చేశారు మళ్ళీ. అదే అంటే లీన్ అంటే చాలా చిన్న క్వశ్చన్ కదండి. ఇది పార్ట్ బి క్వశ్చన్ కాబట్టి రెండు కంబైన్ చేస్తే గానీ ఫుల్ గా అవ్వదు. కరెక్ట్. So, okay, we'll go to the loans. So, what general precautions as a banker should be taken while granting loans and advances? Purpose of a loan in India, the banker should ensure the loan is granted on lawful and productive purpose. Specifically, speculative or illegal activities must be avoided. In the capacity of the borrower must be legally competent to contract. Special care must be taken while dealing with minors, companies, partnership interests. Characteristics of a borrower in India, banker should assess honesty, integrity and creditworthiness. Past conduct, reputation of the are important indicators. So capital of the borrower, adequacy of borrower's own capital should be examined. Borrower must have sufficient stake in the business. Security, and a banker should obtain adequate and marketable security. Title of the borrower over security must be verified. Security should be easily realizable. Repayment capacity, banker should assess the borrower's ability to repay. Cash flows and income sources must be examined. And margin, adequate margin must be obtained to cover fluctuation in the value of security. Documentation, all loan documents must be properly executed. Compliance with law, RBI guidelines, and proper supervision and monitoring. Bankers should regularly monitor the loan amount. Early detection of default helps in recovery. ఇందులో రైట్స్ అండ్ డ్యూటీస్ ఆఫ్ బ్యాంకర్ అని కూడా ఒక చోట అడిగారు. సో బేసికలీ వాట్ ఆర్ ద రైట్స్ ఆఫ్ ద బ్యాంకర్ అంటే, బ్యాంకర్ హ్యాస్ అ రైట్ టు లీన్, ఓకే, అండ్ హీ హ్యాస్ అ రైట్ టు సెట్ ఆఫ్, అండ్ హీ హ్యాస్ అ రైట్ ఆఫ్ అప్రోప్రియేషన్, అండ్ హీ హ్యాస్ ద రైట్ టు చార్జ్ ఇంట్రెస్ట్. సో లీన్, సెట్ ఆఫ్, అప్రోప్రియేషన్, ఇంట్రెస్ట్ చార్జ్ చేయగలడు. అండ్ వాట్ ఆర్ ద డ్యూటీస్? హీ షుడ్ యాక్ట్ ఇన్ గుడ్ ఫెయిత్, అండ్ హీ షుడ్ టేక్ రీజనబుల్ కేర్, and you should follow customers' instructions, and you should also have the duty to maintain secrecy. So these are the four. అంటే మీ బ్యాంక్ అకౌంట్ డీటెయిల్స్ వేరే వాళ్ళకి చెప్పకుండా, కస్టమర్ ఇచ్చిన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఎగ్జాక్ట్గా ఫాలో అవటం, రీజనబుల్ కేర్ తీసుకుంటాం. అంటే మీరు ఇచ్చిన చెక్ వేరే వాళ్ళ అకౌంట్లో వేసేయడం, లేదా వేరే వాళ్ళ డబ్బులు మీ అకౌంట్లో వేసేయడము. దే షుడ్ యాక్ట్ ఇన్ గుడ్ ఫెయిత్. ఓకే, మీరు వాడికి బేరర్కి క్యాష్ ఇస్తున్నారంటే దట్ మీన్స్ దట్ హీ విల్ డిపాజిట్ ఇట్ ఇన్ టు యువర్ అకౌంట్. So all this, most of the things, they should act in good faith అనమాట. సో బ్రాడ్లీ ఏంటంటే there are 3 topics in this. ఒకటేమో బ్యాంకర్స్ లీన్. వాట్ డస్ ద బ్యాంకర్స్ లీన్ మీన్? అది బేసికలీ బ్యాంకర్స్ లీన్ అంటే జనరల్ లీన్. జనరల్ లీన్ అంటే ఎందుకు అనే దానికి కూడా 2 కేసెస్ ఉన్నాయి, వేర్ దే టాకింగ్ అబౌట్ జనరల్ లీన్ అండ్ బ్యాంక్లో ఉన్న వాట్ ఎవర్ సెక్యూరిటీస్ అండర్ లాఫుల్ పొజిషన్ అన్ని వాడేసుకోవచ్చు వాళ్ళని. జనరల్ లీన్ కాబట్టి, ఆర్డినరీ లీన్ కాదు కాబట్టి. And the second thing is basically advances and loans. Advances ante enti, loans ante enti. Advances include overdraft, cash credit, and other short-term financial accommodation. Loan is lending of money for fixed period, usually with security. Okay. And then what are the precautions the banker should take? అంటే ఈ 10 precautions ఉన్నాయి, ఇవి తీసుకోవాలి. అండ్ దెన్ ద రైట్స్ అండ్ డ్యూటీస్ ఆఫ్ బ్యాంకర్స్. సో 4 రైట్స్ ఉన్నాయి, 4 డ్యూటీస్ ఉన్నాయి. ఓకే. So Short conclusion answers, no. Bankers mean 8 times repeated.
షార్ట్ ఆన్సర్లో 8 times రిపీట్ అయింది. సో అది అంటే ఎనీవే అది బ్యాంకర్స్ షార్ట్ నేను షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ అండి. అది దీంట్లో ఇవ్వాలంటే అది ఏదో రెండు కలపాలి. లీన్ అంటే చిన్నది కదా, చిన్న Correct. క్వశ్చన్ అది. యా Correct. ఓకే. సో విల్ మూవ్ ఆన్ టు సర్ఫేసీ. సర్ఫేస్ నేను చెప్పనా? యా మీరు చెప్పండి. యా పవన్ సార్ కూడా ఉన్నారు. నెక్స్ట్ పవన్ సార్ చెప్తారు. Yeah, fine, sir. హ్యాపీ సంక్రాంతి సార్. Thank you, and wish you all the same, sir. ఓకే లెట్స్ మూవ్ ఆన్. నేను చెప్పనండి అయితే సర్ఫేసీ. యా సార్ మీరు చెప్పండి. సర్ఫేసీ యాక్ట్ 2002 అది ఇంతకుముందు డిస్కస్ చేసినప్పుడు డిఆర్టీ డిస్కస్ చేసినప్పుడు సర్ఫేసీ గురించి కూడా డిస్కస్ చేసాం. ఇది సెపరేట్ క్వశ్చన్గా ఇచ్చారు ఇక్కడ. ఇంట్రడక్షన్. ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ ఎన్పిఎస్. బ్యాంక్స్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఫేస్డ్ సీరియస్ డిఫికల్టీ ఇన్ రికవరింగ్ నాన్ పెర్ఫార్మింగ్ అసెట్స్ త్రూ civil courts and DRTs due to delays. Need for special law. Existing recovery mechanisms were time consuming and ineffective. Legislative response. The SARFAESI Act 2002 was to enable banks to recover secured debts without court intervention. అంటే కోర్టుకు వెళ్లకుండా డైరెక్ట్గా బ్యాంకే వాళ్ళకి ఇచ్చిన సెక్యూరిటీస్ని అమ్మేసుకోవచ్చు. ఆబ్జెక్టివ్. స్పీడీ రికవరీ ఆఫ్ సెక్యూర్డ్ డెట్స్ అండ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఆఫ్ బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ హెల్త్. Meaning and scope of SARFAESI Act. SARFAESI enables banks and financial institutions to enforce security interest, take possession of secured assets, sell assets to recover dues. ఈ మూడు కూడా చేయొచ్చు. Applicability applies only to secured creditors. అంటే ఏదైనా సెక్యూరిటీ ఉంటేనే వాళ్ళు అమ్మగలరు కదా, సెక్యూర్డ్ క్రెడిటర్స్కి ఇది వర్తిస్తుంది. ఎక్స్క్లూజన్ డస్ నాట్ అప్లై టు అన్సెక్యూర్డ్ లోన్స్. అన్సెక్యూర్డ్ లోన్స్లో ఛాన్స్ ఏముంటుంది, సెక్యూరిటీ ఏమి లేనప్పుడు. అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ ఎక్స్క్లూజన్ ఇచ్చారు. అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ కనుక మార్టిగేజ్ చేస్తుంటే దాన్ని సర్ఫేసీ యాక్ట్లో అమ్మలేరు, ఓన్లీ మీరు డిఆర్టీకి వెళ్ళాల్సిందే. లోన్స్ బిలో 1 lakh అంటే స్మాల్ లోన్స్ కూడా దీంట్లోకి రావు, బిలో 1 lakh లోన్స్. వేర్ అవుట్ స్టాండింగ్ ఈజ్ లెస్ దాన్ 20% ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్ అండ్ ఇంట్రెస్ట్. సపోజ్ 1 lakh లోన్ తీసుకుని, సపోజ్ ఒక 10 lakhs లోన్ తీసుకున్నారనుకోండి. 10 lakhs లోన్ తీసుకుంటే అవుట్ స్టాండింగ్ 2 lakhs కన్నా తక్కువ ఉంటే దానిపైన ఇది సర్ఫేసీ యాక్ట్కి వెళ్ళటానికి లేదు. ఆల్రెడీ 80% ఆయన పే చేసాడు కాబట్టి మిగిలిన 20% కోసం ఆయన ఆస్తిని అమ్మటానికి లేదు. కీ కాన్సెప్ట్ అండర్ ద యాక్ట్. సెక్యూర్డ్ అసెట్స్ ప్రాపర్టీ ఓవర్ విచ్ సెక్యూరిటీ ఇంట్రెస్ట్ ఈస్ క్రియేటెడ్. అంటే ఏదైతే మార్టిగేజ్ చేశారో, అసెట్ మార్టిగేజ్ చేశారో దాన్ని సెక్యూరిటీ అసెట్ సెక్యూర్డ్ అసెట్ అంటారు. సెక్యూరిటీ ఇంట్రెస్ట్ రైట్ క్రియేటెడ్ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ ఏ సెక్యూర్డ్ క్రెడిటర్. ఇది మార్టిగేజ్ చేస్తే ఏదైనా అసెట్ మార్టిగేజ్ చేస్తే ఒక రైట్ క్రియేట్ అవుతుంది బ్యాంకర్కి, ఆ రైట్నే సెక్యూరిటీ ఇంట్రెస్ట్ అంటారు. బారోవర్ పర్సన్ హూ హ్యాస్ బీన్ గ్రాంటెడ్ ద ఫైనాన్షియల్ అసిస్టెన్స్ అండ్ హ్యాస్ డిఫాల్టెడ్. ఈ బారోవర్ అంటే లోన్ తీసుకుని ఆయన డిఫాల్ట్ కూడా చేస్తే. నాన్ పెర్ఫార్మింగ్ అసెట్స్. అసెట్ క్లాసిఫైడ్ యాజ్ ఎన్పిఏ యాజ్ పర్ ఆర్బీఐ గైడ్లైన్స్. ఇది ఎన్పిఏ ఎప్పుడవుతుందంటే 90 days డ్యూ డేట్ నుంచి 90 days లోపల ఆయన పే చేయలేకపోతే దాన్ని నాన్ పెర్ఫార్మింగ్ అసెట్ అంటారు, ఆర్బీఐ గైడ్లైన్ అది. నాన్ పెర్ఫార్మింగ్ అసెట్ కింద డిక్లేర్ చేసిన తర్వాత సర్ఫేసీ యాక్ట్ని ఇనిషియేట్ చేయొచ్చు. ప్రొసీజర్ ఫర్ రికవరీ అండర్ సర్ఫేసీ యాక్ట్. Classification of account as NPA. Bank classifies the borrower's account as non-performing asset according to RBI norms. SARFAESI action can be initiated only after such classification. Only NPA account అయిన తర్వాతే SARFAESI action initiate చేయొచ్చు. Demand notice. Section 13(2). Secured creditor issues a 60-day demand notice to the borrower. Content. Notice specifies amount due, details of secured assets, borrower's right. Borrower may make objections or representations. ఫస్ట్ 13(2) నోటీస్ ఇస్తారు, అది 60-day డిమాండ్ నోటీసు. దాంట్లో దానికి ఏమైనా అబ్జెక్షన్ ఉంటే బారోవర్ అబ్జెక్ట్ చేయొచ్చు. కన్సిడరేషన్ ఆఫ్ అబ్జెక్షన్స్. సెక్షన్ 13(3)(a). బ్యాంక్ మస్ట్ కన్సిడర్ బారోవర్స్ అబ్జెక్షన్స్. ఇఫ్ అబ్జెక్షన్స్ ఆర్ రిజెక్టెడ్
రీజన్స్ మస్ట్ బి కమ్యూనికేటెడ్ విత్ ఇన్ 15 days. ఆ బారోవర్ ఇచ్చిన అబ్జెక్షన్స్కి 15 days లోపల ఈయన రిప్లై ఇవ్వాలి బ్యాంకర్. రిజెక్షన్ ఈజ్ నాట్ అపీలబుల్ అట్ దిస్ స్టేజ్. అప్పీల్ వెళ్ళటానికి ఇంతకుముందు మనం అనుకున్నాం పొజిషన్ నోటీస్ ఇస్తే కానీ ఆయన అప్పీల్ వెళ్ళటానికి లేదు. మెజర్స్ ఫర్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ సెక్షన్ 13(4). ఇఫ్ బారోవర్ ఫెయిల్స్ టు కంప్లై విత్ ఇన్ 60 days, ది బ్యాంక్ మే టేక్ పొజిషన్ ఆఫ్ సెక్యూర్డ్ అసెట్స్. ఈ 60 daysలో పే చేయకపోతే పొజిషన్ తీసేసుకోవచ్చు. టేక్ ఓవర్ మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ బారోవర్స్ బిజినెస్, అపాయింట్ ఎ మేనేజర్, డిమాండ్ పేమెంట్ ఫ్రమ్ థర్డ్ పార్టీస్. థర్డ్ పార్టీస్ నుంచి ఎవరికైనా ఆయనకి రావాల్సినవి ఏమన్నా ఉంటే అవి కూడా థర్డ్ పార్టీని కూడా డిమాండ్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్, ఇది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది పొజిషన్ తీసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ వచ్చేసి సేల్ ఆఫ్ సెక్యూర్డ్ అసెట్స్ని either public auction or private TT or through a tender. Sale proceeds are adjusted towards the outstanding debt. ఇది ఆక్షన్ చేస్తారు నెక్స్ట్ అసెట్స్ని. స్టెప్ 6 రైట్ ఆఫ్ అప్పీల్. రైట్ ఆఫ్ అప్పీల్ ఇంతకుముందు చదువుకున్నాం మనం. సెక్షన్ 17 ప్రకారం డెట్ రికవరీ ట్రిబ్యునల్కి అప్పీల్ చేసుకోవచ్చు. హూ కెన్ అప్పీల్? బారోవర్ ఆర్ అగ్రీవ్డ్ పర్సన్. టైమ్ లిమిట్ అప్పీల్ మస్ట్ బి ఫైల్డ్ విత్ ఇన్ 45 days ఆఫ్ యాక్షన్ అండర్ సెక్షన్ 13(4). 13(4) అంటే పొజిషన్ నోటీస్. పొజిషన్ నోటీస్ ఇచ్చిన 45 days లోపల ఆయన అప్పీల్కి వెళ్ళొచ్చు. నేచర్, డిఆర్టీ ఎగ్జామిన్స్ లీగాలిటీ ఆఫ్ బ్యాంక్స్ యాక్షన్. బ్యాంక్ కరెక్ట్గా చేస్తుందా లేదనేది డిఆర్టీ అబ్జర్వ్ చేస్తుంది. కానీ డిఆర్టీకి అప్పీల్ చేసుకున్నప్పుడు ఈయన కొంత అమౌంట్ పే చేయాల్సి వస్తుంది. రోల్ ఆఫ్ అసెట్ రీకన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీస్. asset reconstruction companies, bank may transfer NPS to ARCs. ARCs అంటే asset reconstruction companies. Asset reconstruction companies వాటి డ్యూటీ ఏమిటంటే ఈ బ్యాంకులో ఉన్న లోన్స్ని అవి పర్చేజ్ చేయొచ్చు. ఎన్పిఐ అయిన లోన్స్. ఈ ఎన్పిఐ అయిన లోన్స్ని బ్యాంక్స్ ఆక్షన్ పెడుతుంది ఏఆర్సీస్కి. ఏఆర్సీలు ఎవరైతే ఎక్కువ బిడ్ ఇస్తారో వాళ్ళకి అమ్మేస్తుంది. ARCs reconstruct or recover debts through management, settlement or enforcement. అప్పుడు ఏఆర్సీనే ఈ డెట్కి ఓనర్ అవుతుంది. ఏఆర్సీ వాళ్ళు రికవర్ చేసుకుంటారు దీన్ని, ఈ డెట్ని. ఫెసిలిటేట్ ఫాస్టర్ రిజల్యూషన్ ఆఫ్ స్ట్రెస్డ్ అసెట్స్. అంటే ఈ ప్రాసెస్ అంతా చేయకోకుండా డైరెక్ట్గా ఏఆర్సీకి అమ్మేసేసి వీళ్ళు బ్యాంక్ అమౌంట్ తీసేసుకుంటుంది. నెక్స్ట్ రికవరీ ప్రాసెస్ అన్నది ఏఆర్సీ చేస్తుంది, అసెట్ రీకన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీ. Powers of banks under SARFAESI. Enforcement without court approval. ఈ కోర్ట్ ఇంటర్వెన్షన్ ఏముండదు SARFAESI యాక్ట్లో. పొజిషన్ అండ్ సేల్ ఆఫ్ సెక్యూర్డ్ అసెట్స్, ప్రయారిటీ ఓవర్ అదర్ క్రెడిటార్స్, స్పీడీ రికవరీ మెకానిజమ్స్. అంటే సెక్యూర్డ్ క్రెడిటార్కి అదర్ అన్సెక్యూర్డ్ క్రెడిటార్స్ ఏమన్నా ఉంటే దానికన్నా ప్రయారిటీ ఆయనకే ఉంటుంది సెక్యూర్డ్ క్రెడిటార్కి. సేఫ్ గార్డ్స్ ఫర్ బారోవర్స్. మ్యాండేటరీ బారోవర్స్కి ఏం సేఫ్ గార్డ్స్ ఉన్నాయంటే మ్యాండేటరీ డిమాండ్ నోటీస్. 60 day డిమాండ్ నోటీస్ ఇవ్వాలి. రైట్ టు మేక్ రిప్రజెంటేషన్. ఆయన రిప్రజెంటేషన్ చేసుకోవచ్చు. అబ్జెక్షన్ ఏమనంటే అబ్జెక్షన్ రైట్ చేయొచ్చు. కానీ అబ్జెక్షన్ విత్ ఇన్ 15 days లోపల బ్యాంక్ ఆన్సర్ ఇవ్వాలి. రైట్ టు అపీల్ బిఫోర్ డిఆర్టీ. పొజిషన్ నోటీస్ ఇచ్చిన తర్వాత హీ కెన్ అప్రోచ్ డిఆర్టీ. జ్యుడిషియల్ రివ్యూ ఆఫ్ ఆర్బిట్రరీ యాక్షన్. ఇదేమన్నా ఆర్బిట్రరీ యాక్షన్ ఏమన్నా అయితే దాన్ని డిఆర్టీ జ్యుడిషియల్గా రివ్యూ చేస్తుంది. ల్యాండ్మార్క్ కేస్ మార్డియా కెమికల్స్ లిమిటెడ్ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా 2004. ఇది కాన్స్టిట్యూషన్. వీళ్ళు జనరల్గా ఈ బారోవర్స్ ఏం చేస్తారంటే అసలు యాక్టే కరెక్ట్ కాదని వెళ్ళిపోతుంటారు. ఇది సర్ఫేసీ యాక్షన్ మీద యాక్ట్ మీద అలాగే వెళ్ళారు. అట్లానే ఐబీసీ మీద కూడా అట్లానే వెళ్ళారు. కాన్స్టిట్యూషనల్ వ్యాలిడిటీ ఆఫ్ సర్ఫేసీ యాక్ట్. సర్ఫేసీ యాక్ట్ ఈస్ ఇక్కడ ఈ కేసులో మార్డియా కెమికల్స్ కేసులో సర్ఫేసీ యాక్ట్ ఈస్ కాన్స్టిట్యూషనల్లీ వ్యాలిడ్ అని ఇచ్చేశారు. అబ్జర్వేషన్, రైట్ టు అపీల్ అండర్ సెక్షన్ 17 ఈజ్ ఎ మీనింగ్ఫుల్ సేఫ్ గార్డ్. సిగ్నిఫికెన్స్, లేడ్ డౌన్ ద లీగల్ ఫౌండేషన్ అండ్ బ్యాలెన్స్ బిట్వీన్ బ్యాంక్ పవర్స్ అండ్ బారోవర్ రైట్స్. అంటే బారోవర్కి కూడా రైట్ ఉంది, ఎందుకంటే ఆయన అప్పీల్కి వెళ్ళొచ్చు. ఇక్కడ ఏదన్నా కరెక్ట్గా చేయకోకుండా సర్ఫేసీ యాక్షన్లో మేము పే చేస్తానన్నా మా ఆస్తి అమ్మేశారని అనుకుంటే డిఆర్టీకి వెళ్ళొచ్చు. ట్రాన్స్కోర్ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రిన్సిపల్ ప్యారలల్ ప్రొసీడింగ్స్. ఇది ఆల్రెడీ చదువుకున్నాం. డిఆర్టీ ప్లస్ సర్ఫేసీ.
The court addressed whether a bank can initiate SARFAESI action while a recovery suit is already pending in DRT. The court held that SARFAESI is an additional remedy. ఈ బ్యాంక్ ఏం చెప్పిందంటే DRT ఇవి parallel remedies. It is an additional remedy. SARFAESI అనేది additional remedy. That is not a substitute. Banks can withdraw their case from DRT to go to SARFAESI or even run them simultaneously. It confirmed that two acts are complementary. Importance of SARFAESI Act: reduces burden on courts and DRTs, speed up recovery of NPS, strengthens banking discipline, improves credit culture, enhances confidence in financial institutions. ఇవి ఈ 5 importance. Conclusion: the SARFAESI Act 2002 provides a powerful mechanism for recovery of secured debts. It enables banks to enforce security interests without court intervention. The Act balances creditor rights with borrower safeguards. Judicial interpretation has upheld its validity while ensuring fairness. SARFAESI plays a crucial role in strengthening India's banking recovery framework. ఇది ఒకసారి జస్ట్ మళ్ళీ ఒకసారి రివ్యూ చేస్తాను. బ్యాంక్కి ఏదైనా అకౌంట్ ఎన్పిఐ అయితే ఇట్ హ్యాస్ 2 ఆప్షన్స్. వన్ ఈజ్ SARFAESI Act, సెకండ్ ఈజ్ డెట్ రికవరీ ట్రిబ్యునల్. దే కెన్ అప్రోచ్ డెట్ రికవరీ ట్రిబ్యునల్. SARFAESI Actలో ఎన్పిఐ అయిన తర్వాత దే హ్యావ్ టు ఇష్యూ ఏ డిమాండ్ నోటీస్. డిమాండ్ నోటీస్ ఇచ్చిన 60 days డిమాండ్ నోటీస్ ఇస్తారు. దట్ ఈజ్ అండర్ సెక్షన్ 13 సబ్సెక్షన్ 2. ఆ 60 days లోపల ఇచ్చిన డిమాండ్ నోటీస్కి యూ కెన్ రైజ్ అబ్జెక్షన్స్. ది బారోవర్ కెన్ రైజ్ అబ్జెక్షన్స్. దోస్ అబ్జెక్షన్స్ ఆర్ టు బి ఆన్సర్డ్ విత్ ఇన్ 15 days. అది అయిపోయిన తర్వాత ఆన్సర్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ టైంలో ఈయన డిఆర్టీకి వెళ్ళడానికి లేదు, అప్పీల్ ఛాన్స్ లేదు అక్కడ. నెక్స్ట్ 13(4) నోటీస్. 13(4) నోటీస్ అంటే పొజిషన్ నోటీస్. పొజిషన్ అంటే ఐఆమ్ టేకింగ్ ఓవర్ యువర్ ప్రాపర్టీ అని ఒక నోటీస్ ఇస్తారు. ఆ నోటీస్ ఫస్ట్ అది సింబాలిక్ పొజిషన్ అంటారు. సింబాలిక్ పొజిషన్ అంటే పేపర్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ప్లస్ డోర్కి ఒక నోటీస్ అంటిస్తారు, బట్ ఫిజికల్ పొజిషన్ తీసుకోరు. దాన్ని సింబాలిక్ పొజిషన్ అంటారు. ఆ సింబాలిక్ పొజిషన్ చేసిన తర్వాత ది బారోవర్ కెన్ అప్రోచ్ డిఆర్టీ. నాకు అన్యాయంగా నా ఆస్తిని అమ్మేస్తున్నారని డిఆర్టీకి అప్పీల్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ ఇవి సర్ఫేసీలో అగ్రికల్చర్ ప్రాపర్టీ అమ్మటానికి లేదు, అది ఎక్స్క్లూజన్ అగ్రికల్చర్ ప్రాపర్టీ. తర్వాత ఈ సేల్ చేయటం అన్నది ఆక్షన్ నోటీస్ ఇవ్వాలి. ఆక్షన్ నోటీస్ ఇచ్చేసి త్రూ ఆక్షన్, పబ్లిక్ ఆక్షన్ కానీ ప్రైవేట్ టీటీ కానీ టెండర్ ద్వారా కానీ సేల్ చేసేయచ్చు. రైట్ ఆఫ్ అప్పీల్ మనం చెప్పుకున్నాం. ఇది కాకుండా వాళ్ళు డైరెక్ట్గా ఈ సర్ఫేసీ డిఆర్టీ కాకుండా దే కెన్ సెల్ ద ఎసెట్ టు ఎసెట్ రీకన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీ. దెన్ ఎసెట్ రీకన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీ విల్ స్టెప్ ఇన్ టు ద షూస్ ఆఫ్ ద బ్యాంక్. వాళ్ళు మళ్ళీ వాళ్ళ సర్ఫేసీ యాక్షన్ రన్ చేయొచ్చు, లేకుంటే డిఆర్టీకి వెళ్ళొచ్చు. అది వాళ్ళ ఇష్టం, వాళ్ళు రికవరీ చేసుకోవాలి. పవర్స్ ఆఫ్ బ్యాంక్స్ ఏమిటంటే దీంట్లో మెయిన్ పాయింట్ ఏమిటంటే దెర్ ఈజ్ నో కోర్ట్ ఇంటర్వెన్షన్. తర్వాత సేఫ్ గార్డ్స్, బారోవర్స్ కూడా సేఫ్ గార్డ్ ఉంది, ఎందుకంటే వాళ్ళు దే కెన్ అప్రోచ్ డిఆర్టీ. ఇందులో మార్డియా కెమికల్స్లో అప్పీల్ చేసుకోవచ్చు. సర్ఫేసీ యాక్ట్ కాన్స్టిట్యూషనల్లీ వ్యాలిడ్ అని చెప్పారు, బికాజ్ అండర్ సెక్షన్ 17 దే కెన్ అప్రోచ్ డిఆర్టీ. ట్రాన్స్కోర్ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియాలో డిఆర్టీ ప్లస్ సర్ఫేసీ దే ఆర్ కాంప్లిమెంటరీ. ది బ్యాంక్ కెన్ యూజ్ both DRT and SARFAESI simultaneously or separately. ఇది ఇన్ నట్షల్. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి ఇందులో? No, sir, no. నెక్స్ట్ వెళ్ళండి. Statutory protection. So, Pawan sir? Yes, sir, we can start. 12th one. సార్ 9:30 దాకా ఇన్ని అయితే అన్ని చేసేద్దాము, ఎందుకంటే ఇవన్నీ రిపీట్స్ ఉన్నాయి. ఇంకా ఒకసారి అడిగాను Fine, sir. లాస్ట్ 10 years. ఇది అవసరమైతే దీని తర్వాత పార్ట్ ఏ స్టార్ట్ చేసుకుని we can move on, sir.
యూజువల్గా పార్ట్ బి తర్వాత మేము పార్ట్ సి చేస్తున్నాం, పార్ట్ ఏ లాస్ట్లో చేస్తాం. ఓకే ఓకే. కాన్సెప్ట్స్ ఈజీగా ఉంటాయి కదా సార్, పార్ట్ సి పార్ట్ బి. పార్ట్ ఏ ఇస్ లైక్ ఆల్మోస్ట్ 1 డే మనకు సార్ అక్కడ, ఎందుకంటే అన్ని కాన్సెప్ట్స్ తెలిసి ఉంటాయి కదా, ఫాస్ట్గా చేసేస్తాం. ఓకే, స్టార్ట్ సార్ చేయమంటారా సార్? ప్లీజ్ సార్, ప్లీజ్. Statutory protection to collecting banker. Question was examine the condition to be fulfilled by the collecting bank in claiming the statutory protection under law. నిన్న చదువుకున్న క్వశ్చన్ స్టాచ్యుటరీ ప్రొటెక్షన్ టు పేయింగ్ బ్యాంకర్. పేయి బ్యాంకర్. సో దిస్ ఇస్ ఎగ్జాక్ట్లీ రివర్స్, కలెక్టింగ్ బ్యాంకర్. Yesterday it was paying banker, whoever is receiving the check and paying the money, but here it is only receiving the check. Introduction, role of collecting banker. A collecting banker acts as an agent of the customer in collecting checks and other negotiable instruments. Risk involved, while collecting checks, the banker may unknowingly collect instrument with defective or fraudulent titles, ante forgery atlantivi. A need for protection to encourage free circulation of negotiable instruments and protect honest bankers. The law provides statutory protection. Statutory basis, protection to a collecting banker is provided under section 131 of the Negotiable Instruments Act 1881. Meaning of statutory protection to collecting banker. Statutory protection, it is legal immunity given to collecting banker against liability for conversion when collecting a check for a customer. Condition based protection is available only if certain statutory conditions are fulfilled. Nature, it is not an absolute right, it is a qualified privilege. Section 131, protection to collecting banker. A banker who in good faith and without negligence receives payment for a customer of a check crossed generally or specially shall not incur liability, even if the title of the customer is defective. So proper care unte, without negligence, it is applicable. Statutory protection is applicable to protect banks acting honestly in the ordinary course of business. Conditions to be fulfilled for claiming statutory protection. Check must be crossed. Okay, not the bearer checks. Obviously, bearer checks paying banker. Requirement protection applies only to cross checks. Types covered: generally cross checks and specially cross checks. Specially cross check ante where we say that okay, this has to be given to only ICICI Bank annattu atla. If we write between the lines, if we write something, it becomes specially cross checks. Protection is not available for open checks. Check must be collected for a customer relation. The banker must collect the check for a customer and not for a stranger. Meaning of customer, person having an account or regular dealing with the bank. Importance, collection for a non-customer defeats statutory protection. Third point, collection must be in the capacity of a banker. The banker must act in the ordinary course of banking business. The banker acts as an agent, not as an owner of the check. Outside scope, personal and non-banking transactions are excluded. Acting in good faith, defined under act as acting honestly, and a negligence lekunda good faith. There must be no dishonest intention or collusion. Good faith is judged on facts and circumstances of each case. Fifth point, absence of negligence. Core condition. This is the most important condition. Meaning of negligence: failure to exercise a reasonable care expected of a banker. Examples of negligence: opening an account without proper introduction, collecting large checks for newly opened accounts, so ignoring suspicious circumstances. So if a customer opens a new account without proper documentation and presents any bigger check, or if any suspicious and crores of transactions are like a normal account submitting huge amounts, etc. Collection must be for cross check payable to customer. Correct credit proceeds must be credited to the customer account so that transaction can be traced.
Proceeds must go only to the named payee account. Crediting to wrong account amounts to negligence. Important judicial decisions. Karatichal Kunjuman versus State Bank of India, 1985 case. The collecting banker must verify the title of the customer. Failure to exercise due care amounts to negligence and defeats protection under Section 131. If they say instead of G Pavan Kumar, it is written as Pavan Kumar or something else, so they need to check it properly. Leading Indian authority on negligence of collecting banker. Another case is Indian Overseas Bank versus Industrial Chain Concern. In case of account payee cross-check, the collecting banker must ensure that proceeds are credited only to the payee's account, not that means not to other account. A violation of restrictive crossing constitutes negligence. So crossing constitute cheste, then it is called negligence. Supreme Court authority defining limits of statutory protection. Situations where protection is not available, check is open if it is not crossed. Collection for a non-customer acting అంటే బ్యాంక్ అకౌంట్ లేకుండా వాళ్ళది కలెక్ట్ చేసుకుంటే యాక్టింగ్ నెగ్లిజెంట్లీ, సో నాట్ ప్రాపర్లీ చెకింగ్ ద చెక్, acting dishonestly or in collusion, crediting proceeds to wrong account, ignoring restrictive crossing. So out of all this, if anything is done, so then there is no protection. Statutory protection. Importance of statutory protection encourages banks to collect checks efficiently, promotes negotiability of instrument, and so the value of checks would be always given importance. Protects honest banking operation, balances customer safety with banking convenience. So trust in the banking sector and trust in collecting checks, etc. Conclusion. Section 131 of the Negotiable Instrument Act provides statutory protection to collecting bankers. Protection is conditional upon strict compliance with requirements such as good faith, absence of negligence, and collection for a customer. Courts have consistently held that negligence defeats protection. Proper adherence to these conditions enables banks to function smoothly without fear of undue liability. Statutory protection plays a vital role in maintaining trust in banking transactions. So that concludes the question. Any questions here? Okay, sir. Good. So let's move on. So 13, 18 ఉన్నాయి కదా ఇంకా. So we'll see how much. 13 endorsement is a good question. Actually, this is different types of endorsement, so a good question. So we'll move to 13, sir. Shall I read or? Yeah. 16 questions, 18 level. Yeah, 13 చదవండి. అది మీరు ఫాస్ట్ చదవండి మేడం 13 నుంచి. సరే అయితే. ఓకే మేడం, థ్యాంక్స్. Define endorsement. Explain different kinds of endorsements. So what is endorsement? Role of endorsement. Endorsement is a crucial concept in negotiable instrument as it enables transfer of ownership and rights. It enables transfer of ownership and rights. What is the legal framework? Sections 15 and 16 of the Negotiable Instruments Act 1881 governs endorsements. So 15 and 16 Negotiable Instruments Act. Purpose: it facilitates negotiability and circulation of negotiable instruments like promissory notes, bills of exchange, and checks. So negotiability ni facilitate చేస్తుంది endorsement. So meaning and definition of endorsement is given in section 15 of the Negotiable Instruments Act. When a maker or holder of a negotiable instrument signs his name on the instrument otherwise than as a maker, signs his name on the instrument for the purpose of negotiation, such signing is called endorsement. So when the maker or holder of a negotiable instrument signs his name on the instrument, such signing is called endorsement. Who is an endorser? The person who makes the endorsement is called an endorser. The person in whose favor the endorsement is made is called the endorsee. What is the effect of this endorsement? Endorsement transfers property in the instrument to the endorsee. So
So basically, the property gets transferred from the endorser to the endorsee when the endorsement is made. What are the essentials of valid endorsement? First thing is, must be made by the holder or maker. So the endorsement should be done by the holder or maker. It must be written on the instrument or a slip attached. It must be signed by the endorser, must be completed by delivery. So there are 4 essential steps. One is must be made by the holder. The other one is it must be written on the instrument. The third is signed by the endorser and must be completed by delivery. What are the kinds of endorsement now? They're talking about some 7 kinds of endorsement. Let's see. Blank or general endorsement, which is discussed in section 16. I think all these are discussed in section 16. Anyway, blank or general endorsement. An endorsement where the endorser signs his name without specifying the name of the endorsee. So the endorsement where the endorser signs his name without specifying the name of the endorsee is called blank or general endorsement. What is the effect of blank or general endorsement? It converts an order instrument into a bearer instrument, meaning whoever bears the check can encash the check. Transferable by mere delivery. So blank or general endorsement is transferable by mere delivery. There is this case law which we have been reading. This is the 3rd time we are reading at least. Annamalai Chettiar versus Subbaya Chettiar in 1962. The Supreme Court held that the blank endorsement makes the instrument payable to the bearer. So any blank endorsement, whoever is bearing the check will get the check cash endorsed, the instrument. So the next type of endorsement is special or full endorsement. What is the meaning of special or full endorsement? An endorsement specifying the name of the endorsee. In the blank or general endorsement, we have to remember that there is no name of the endorsee mentioned, whereas in special or full endorsement, the endorsement specifies the name of the endorsee. What is the effect of this? Instrument becomes payable only to the named endorsee or his order. So it has to be paid only to the person's name that's written on the instrument. What is it's transferable by endorsement and delivery. So blank or general endorsement is just transferable by mere delivery. Special or full endorsement is transferable by endorsement and delivery. Example, pay A or order aniste pay A or order ke subsequent order ke vali. Restrictive endorsement is the 3rd kind of endorsement we are talking about. What is restrictive endorsement? It is an endorsement which restricts or prohibits further negotiation. So it says pay A only, or example, or pay A for collection. Itla raste, then it is only for that particular person and it prohibits further negotiation. What is the effect? Endorsee cannot further negotiate the instrument. So yeah, the endorsee cannot take a forward action and further negotiate the instrument to another person. So it ends with him. What is the purpose? Used for safe collection. So this is restrictive endorsement. Then there is conditional endorsement, which is the 4th kind. What is it? An endorsement that makes payment dependent on a fulfillment of a particular condition is conditional endorsement. What is the effect of conditional endorsement? Liability arises only on fulfillment of that particular condition mentioned. There is a case law here, Raja Singh versus Chidambaram Chettiar. The court held that in a conditional endorsement, the right to payment arises only on fulfillment of that condition. So that is conditional endorsement. Then there is partial endorsement. What is partial endorsement? An endorsement which purports to transfer only a part of the amount payable. Legal position is it is partial endorsement is invalid under the Act. What is the reason? Negotiable instrument must be transferred in its entirety. It cannot be made partial. So this actually is invalid under the Negotiable Instruments Act, partial endorsement. Sans recourse endorsement. This means an endorsement where the endorser excludes his liability. Pay form the shape it can take is pay A or order sans recourse. What is the effect of it? Endorser is not liable if the instrument is dishonored. So check the dishonor aina kuda, the liability is not going to fall back on the endorser. If the form has something like pay A or order sans recourse ane padam vaadite.
So the seventh type of endorsement is facultative endorsement. An endorsement where the endorser waives certain rights. What is it? Waiving notice of dishonor. Endorser cannot later insist on waived rights. So the endorser waives certain kind of rights and later he cannot insist on those rights. He's lost those rights. So it's a facultative endorsement. So these are the 7 types of endorsement: blank and general, special or full, restrictive endorsement, conditional endorsement, partial endorsement, sans recourse endorsement, facultative endorsement. What are the legal effects of endorsement? What does endorsement do? It transfers ownership of the instrument, confers right to sue in own name, creates liability of endorser, unless excluded in one of the above cases, facilitates free circulation of negotiable instruments. So this is about the legal effects of endorsement. So quick summary is endorsement is an essential mechanism for negotiation of negotiable instruments. It enables transfer of rights and liabilities from one person to another. The Negotiable Instruments Act recognizes various kinds of endorsement to suit different commercial needs. So the decisions taken in Annamalai Chettiar, Subbiah Chettiar clarify the legal effect of endorsement. Proper understanding of endorsement is essential for banking and commercial law. This is about endorsement. Anyone wants to add anything more? Or should we move forward? I will move forward, ma'am. Yeah. Okay. Disclosure of customers' affairs. Basically, this comes under the clause of secrecy where the customer's affairs cannot be disclosed, but maybe there are exceptions. Let's read through. State the circumstances under which a banker would be justified in disclosing the affairs of the customer. What is this affairs of the customer? So first thing is, first the banker has a duty of secrecy. As a part of introduction, I'm reading this. Banker has a duty of secrecy. A banker has a legal and moral duty to maintain secrecy regarding the affairs of the customer. This duty arises out of the contractual relationship between the banker and the customer. The duty of secrecy, however, is not absolute and may be overridden under certain circumstances. Courts have recognized specific situations where disclosure is legally justified. So fundamentally, the banker should maintain secrecy, and this is because they have a contractual relationship between the banker and the customer. But it is not an absolute thing. It can be overridden, and there are certain situations which the courts have mentioned. So general rule is duty of secrecy. The banker must not disclose account details, financial position, transactions of the customer, or any unauthorized disclosure may result in liability for damages. This is a thumb rule, but circumstances are there under which disclosure is justified. What are those circumstances? There are about 4 recognized exceptions under which the secrecy need not be maintained. One is disclosure under compulsion of law. When disclosure is required by law or court order, like for instance, income tax authorities, court summons or orders, statutory investigations. In these circumstances, secrecy cannot be maintained. What is the justification? Legal obligation overrides contractual duty. So disclosure must be limited only to what law requires. In such cases, only the disclosure can be to only what law requires. He cannot disclose everything and anything, but only what the law says needs to be disclosed should be disclosed. This is disclosure under compulsion of law. Disclosure in the interest of public. When disclosure is necessary to protect public interest, for instance, disclosure to prevent fraud, to prevent criminal activity, protection of national security. Under these circumstances, a disclosure can be made in the interest of public. Disclosure must be made cautiously and in good faith. So this is a condition. Then the third instance where a disclosure can be made is in the interest of the banker. So the banker may disclose information to protect his own interests, like for instance, filing a suit for recovery of dues, defending legal proceedings initiated by the customer. In such circumstances, the banker can disclose the pertinent information. Limitation is disclosure should be restricted to what is necessary for protection. Only that much needs to be disclosed. And the fourth and final situation when a disclosure can happen is
if the disclosure is done with the consent of the customer itself, given directly, the consent is given directly by the customer, express consent, which is in writing or oral, whatever, expressly he will say, the customer says you can disclose it. Sometimes there is also implied consent, arises from circumstances such as banker giving reference on request, disclosure to guarantor. So if there is an implied thing, like where there is a guarantor, the guarantor needs to get some information. So there is an implied understanding that that information can be disclosed. Only authorized information may be disclosed in these circumstances. So these are the 4 types of disclosure. Disclosure under compulsion of law, in the interest of public, in the interest of banker, and consent of the customer. Now, what is the landmark case in this? Tomir versus National, Provincial and Union Bank of England, 1924. Indak chadivamu. Bank disclose customers' overdraft details to employer. Banker owes a duty of secrecy to customer, but this duty is subject to 4 exceptions, which we have already read. Disclosure is justified only under compulsion of law, in public interest, in banker's interest, and with customer's consent. This case is the leading authority on disclosure of customer affairs. Which one? Tomir versus National, Provincial and Union Bank of England. So when there is an unjustified disclosure, when the disclosure is not justified, but yet the customer affairs have been disclosed, what are the consequences? Banker may be liable for breach of contract, loss of reputation of customer, payment of damages. Disclosure beyond what is necessary amounts to misconduct. So these are the consequences. So we read about what is disclosure. The general rule is to maintain secrecy, but exceptions are 4. And then we talked about the landmark case, which said that disclosure of consumer affairs, customer affairs is essential in certain circumstances. Then we talked about consequences of unjustified disclosure. So conclusion is, a banker is under strict duty to maintain secrecy of customers' affairs. However, disclosure is legally justified under recognized circumstances. The 4 exceptions laid down in Torney versus National Provincial Bank govern disclosure. So basically, this case stipulated the 4 exceptions. Bankers must exercise caution to ensure disclosure is lawful and limited. Proper balance between secrecy and legal obligation is essential for sound banking practice. So this is about disclosures. I don't think there are any questions in this. Yeah. I think we'll end the session here, and then there are only 2 questions. So last week, precipitatory question. Repeat one వచ్చాయి. ఈ నెగోషియబుల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఎనీవే మనం చదివేసుకున్నాం ముందు స్టార్టింగ్ లో. Correct. సాయిబాబా గట్లు నిన్నే చదివాము. జస్ట్ ఇది మోర్ ఆఫ్ సెక్షన్స్. దిస్ ఎవిడెంటరీ ప్రిజంప్షన్స్ ఎన్ఐ యాక్ట్ లో ఇవి చాలా సెక్షన్స్ ఉన్నాయి. 118, 118 ABCDEFG. Oh my God. ఇది అంటే లాస్ట్ 10 years ఒకటే సార్ అడిగారు 2020లో. సో అంటే గూగుల్ అంటే చాలా రాయాలి. yes ma'am. దీనికి people like me will just say 118 through 139 there are many presumptions and రాస్తా. నేనైతే అసలు ఇంత దాకా రాను. మాక్సిమం 12 క్వశ్చన్స్ చదువుకుని వెళ్తాను ఎగ్జామ్. Everyone I think will do the same thing given the timeline. అందరూ అదే చేస్తామండి. So definitely. So then we can conclude here. Yeah, we'll do part C sir, part A na. పార్ట్ సి చేద్దామండి రేపు. Okay sir, okay. Yeah, we'll follow the flow. Yeah. Done. Any clue on exam date? No? No idea madam. మీరు గవర్నమెంట్ ఉన్నారు, మీకు తెలవాలి, మాకేం తెలుస్తుంది మేడం. Government university has grown above and beyond the government. ఛాన్సలర్ ఫోన్ చేసి అడగండి. రేపు మేబీ రేపు రావచ్చు అనౌన్స్మెంట్స్. My God, nightmare. Okay. Okay. Good night, guys. Okay. Yeah. Bye.